Assalamu alaikum friends, how are you all? Hope you all must be doing fine. Today again I'm with the same topic, subject verb agreement. Actually it is a very long topic. We cannot finish it in one or two lectures, so this is the third lecture on subject verb agreement. In the first lecture I taught you how to identify the verbs are singular or plural, right, in present and in past, one verb in past. And I also guided you 5 points to identify the verb which are singular or plural and how the verb agrees. Then in second lecture we I just thought that I taught you 10 points, but no, that was the last one, the 12th point, right? शायद वो पेज जो चेंज थियो तो मुझे शायद नव जेके आहिनि पॉइंट्स पहिरें पढ़ी चुका हूँ, पर उहे 11 पॉइंट्स हुयूं उन ते ऐं 12 पॉइंट असां पढ़ी सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट जी. सो अॼु जेको आहे असां 13th पॉइंट सां जेको आहे सो हलंदासीं अॻिते, राइट. सो 13th पॉइंट इहा आहे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में त जॾहिं टू नाउन्स जॉइंड विथ एंड, ॿ नाउन्स, two nouns, especially abstract nouns, two nouns केड़ा abstract हुजन या concrete भी थी सघन, तो abstract या concrete, ठीक है, concrete, abstract और concrete हुजन, right. joined थियल हुजन with and sa join थियल हुजन giving single idea जेको आहे उहो हिकिड़ो ई ॾियनि, ठीकु आहे, सिंगल आइडिया ॾियनि त टेक उहे जेके आहिनि सिंगुलर वर्ब खणंदा, दे टेक सिंगुलर वर्ब, ठीकु आहे, त उहे वर्ब सिंगुलर खणंदा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू know that these words are giving single idea? For example, we say we have got a very famous proverb, slow and steady, means the people who are slow, जेके आहिस्ते आहिस्ते हलंदा आहिनि, but steady हलंदा आहिनि. Slow and steady dash the race. Now as I told you, two words, slow and steady माना लगातार आहिस्ते आहिस्ते, यानी हिकिड़ो हूंदो आहे सिर्फ़ु आहिस्ते आहिस्ते, ॿियो हूंदो आहे सिर्फ़ु लगातार, पर कॾहिं बीहे कॾहिं हले, नो. स्टेडी माना लगातार एंड स्लो मीन आहिस्ते आहिस्ते. उहे माण्हू जेके आहिस्ते आहिस्ते हलंदा आहिनि पर कंटिन्यूअसली स्टेडीली, राइट, हलंदा रहंदा आहिनि. सो स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस. हाणे हालांकि वर्ड्स ॿ आहिनि, असांखे प्लूरल वर्ब रखणु घुरिजे, बट नो, बिकॉज द आइडिया इज़ सिंगल, दैट्स वाई वर्ब विल बी सिंगल. सो नोट हियर, wins the race, right. Like we have another example, bread and butter, sorry, bread, bread and butter. Bread and butter means simple food. Bread and butter means सादी खुराक, is his only food, is his only food, माना हुनजी जेका खुराक है फ़क़त उहा bread and butter है, माना बिल्कुल सिंपल खाईंदो है. So here the word bread and butter, these two words give the simple idea, singular idea, that's why we are singular verb, right. Okay, point number 14, again two nouns referring to one person, single person, right. Noun बहुवचन, but referring to one person, take singular verb. उहे भी singular verb खणंदा आहिनि, यादि रखिजो, यानी हुजनि ॿ nouns but person हिकिड़ो हुजे. nouns two, person one, ॿ nouns या ॿ adjectives हिकिड़े माण्हू खे जेको आहे सो define कनि त verb उन सां singular पवंदो, right. How? For example, I'm going to guide you here. His son and heir. His son हुनजो पुत्र, जेको पुत्र आहे उहे हुनजो वारिस आहे. His son and heir, उनजो इनके लिखबो हेयर आहे, पढ़बो heir आहे, right. Was born in 2010. हुनजो पुत्र ऐं वारिस, जेको पुत्र अथसि उहो ई वारिस आहे. हाणे ॿई नाउन हिकिड़े माण्हू ॾे जेको आहे रेफर कंदा. Was born in 2020. सो उनजो पुत्र ऐं वारिस
सिंगुलर आहे, हिकिड़ो ई माण्हू आहे, हिज हुनजो आहे, ठीकु आहे, उहो पुटु अथसि, उहो ई वारिस अथसि। वॉस बॉर्न, वॉस रखंदो सिंगुलर वर्ब, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर जेको आहे छा हुयो, टावरिंग पर्सनैलिटी हुयो, ड्रामेटिस्ट बि हुयो, पोइट बि हुयो। त जेकॾहिं चऊंसि द टावरिंग, द ड्रामेटिस्ट, द ड्रामेटिस्ट एंड पोइट, हिते ॾेई सघो था, नालो बि ॾेई सघो, कॉमा शेक्सपियर, राइट, had died in 17th century, right। सो हिते असां त सिंगुलर प्लूरल जो मतभेद कोन रखियो आहे, पर जेकॾहिं असां ॾियूंसि हा हिते प्रेज़ेंट ॾियूंसि त पोइ हैज़ बि अची सघे थो, राइट। सो बोथ आर करेक्ट। सीधा 17th सेंचुरी न ॾींदासीं, पोइ हिते 21st सेंचुरी माना फॉर्थ थी चुको आहे, ड्रामेटिस्ट एंड पोइट, यानी बोथ द वर्ड्स रेफरिंग टू वन पर्सन। सो वर्ब कैन इन पास्ट, हैड इन प्रेजेंट, हैज़ डाइड इन 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी हिते 21st सेंचुरी ईंदासीं, राइट। 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हैज़ ईंदो त हिते 21st सेंचुरी फॉर्थ थी चुको आहे, ठीकु आहे। सो इहो पॉइंट नंबर 14 हुई। जॾहिं ॿ नाउन्स हिकिड़े ई पर्सन ॾे रेफर कनि त पोइ असां उन सां वर्ब सिंगुलर रखंदासीं, ठीकु आहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 इज़ सर्टेन नाउन्स agree when they agree, when certain collective nouns, especially certain collective nouns, कुछ मखसूस कलेक्टिव नाउन्स हूंदा आहिनि, जीअं जूरी आहे, कमिटी आहे, राइट। कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, SL मीन्स सिंगुलर, V मन वर्ब, सिंगुलर वर्ब when agree, जॾहिं अग्री कंदा त सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल वर्ब, वरी प्लूरल वर्ब खणंदा when disagree, जॾहिं उहे डिसएग्री कंदा त पोइ उहो कलेक्टिवेशन न रहंदी, उहो अलॻि अलॻि थी वेंदा, ठीकु आहे। बिल्कुलु मां ईअं जीअं सम्झायां तव्हांखे, जॾहिं हीअ असांजो हैंड आहे, हीअ हैंड आहे, राइट, इनखे में आङुरियूं वग़ैरह सभु अची वियूं, इनखे जेकॾहिं हीअं कयूंसि, अलॻि अलॻि कयोसि त फिंगर्स आहिनि, पर इनखे जॾहिं बंदि कंदासीं त मुको थी पवंदो, जंहिंखे चइबो आहे फिस्ट। हिनखे असां हाणे फिंगर्स न चवंदासीं, छा चवंदासीं, फिस्ट। सो फिस्ट जेको आहे सिंगुलर। जॾहिं उहे अग्री कंदा आहिनि माण्हू, डिफरेंट, हिकिड़ी कॉमिटी आहे, बोर्ड आहे, जूरी आहे, उहे जॾहिं अग्री कंदा आहिनि त उहे हिकु सिंगल यूनिट थी वेंदा आहिनि, त पोइ असांजो वर्ब बि सिंगुलर खणंदा। जॾहिं उहे डिसएग्री कंदा, छिड़ विछिड़, उहो हुन सां न मिलंदो, त माना उनजा आइडियाज़ बि डिफरेंट थी वेंदा, उनजा ओपिनियंस बि डिफरेंट थी वेंदा, त पोइ वरी उहे प्लूरल वर्ब खणंदा अथव। सो इहे जेको ॾाढो ॾाढो टिपिकल पॉइंट आहे, हिकिड़ो ई नाउन जेको आहे सिंगुलर बि खणे ऐं प्लूरल बि खणो, राइट। उहो मां तव्हांखे मिसाल में सम्झायां थो, ॾिसो कीअं इहो सिंगुलर बि खणंदो आहे, प्लूरल बि खणंदो आहे, राइट। हाउ? See, for example, the committee has agreed. Committee जी spelling भी याद करो, COMMITTEE, right? The committee dash agreed on the point of view या on the decision, फ़ैसिले ते उन्हनि जेका आहे सभु मुतफ़िक़ थिया आहिनि। हाणे सभु मुतफ़िक़ थिया त हाणे उहो जेका कमेटी आहे हिकिड़ो यूनिट थी वई, त पोइ हिते पवंदो द कमेटी हैज़ अग्रीड, हिते हैज़ अग्रीड, ठीकु आहे। साॻियो ई कमेटी जेकॾहिं हिते डिसएग्री वर्ड ॾियूं त पोइ हैव थी वेंदो, हिते हैव थी वेंदो, राइट। अहिड़ो ॿियो मिसाल तव्हांखे ॾियां, हिते मां हाणे तव्हां गाइड इन जुमिले में बि करे छॾियो, द कमेटी हैव डिसएग्रीड, जेकॾहिं हिते डिसएग्रीड थिए पोइ हैव थी वेंदो, पोइ हैज़ न पवंदो, ओके। द जूरी डिसएग्री, हाँ, द जूरी डिसएग्रीज़ जेकॾहिं हुजे त पोइ ग़लति थी वेंदो, द जूरी माना पंचायत, द जूरी डिसएग्री थींदो, डिसएग्रीज़ न थींदो, डिसएग्री ऑन द डिसीजन, ऑन द आइडिया, इन आइडिया ते या इन फ़ैसिले ते जूरी जेको आहे डिसएग्री कयो। ॾिसो जूरी आहे त डिसएग्री कयो, प्लूरल, अग्रीज़ थिया त माना सिंगुलर आहे, हिते हैज़ रखियो आहे, हैज़ अग्रीड। त अहिड़े हिसाब सां इहे वर्ड्स असांजे कलेक्टिव नाउन्स आहिनि, जॾहिं मुतफ़िक़ हूंदा आहिनि त सिंगुलर यूनिट तौर ट्रीट थींदा आहिनि, जॾहिं डिसएग्री कंदा आहिनि त प्लूरल थी वेंदा, ठीकु आहे। ओके, पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 ये है त इन रिलेटिव क्लॉजेस वर्ब अग्रीज विद द एंटीसीडेंट, इन रिलेटिव क्लॉज यानी जंहिंमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ थियल हूंदो, द वर्ब अग्रीज, वर्ब कंहिं सां अग्री कंदो,
विद द एंटीसीडेंट जेको जे अॻियां एंटीसीडेंट हूंदो आहे यानी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हूंदो त उन हिसाब सां सिंगुलर जेकॾहिं प्लूरल हूंदो त प्लूरल छो त रिलेटिव प्रोनाउन त उनजो सिंगुलर प्लूरल हूंदो ई न आहे हू त हू आहे सिंगुलर बि आहे प्लूरल बि आहे राइट ही इज़ द पर्सन हू हैज़ स्टोलन माई बाइक या दे आर द पीपल हू हैव स्टोलन माई बाइक हाणे हू जेकॾहिं ही इज़ द पर्सन हिकिड़ो माण्हू आहे त उते असां हू हैज़ ॾियूं था दे आर द पर्सन हू हैव ॾियूं था हू त सिंगुलर प्लूरल सेम आहे त असांजो जेकॾहिं हिकु पर्सन हूंदो त हैज़ जेकॾहिं प्लूरल एंटीसीडेंट हूंदो त हैव यूज़ कंदासीं प्लूरल वर्ब यूज़ कंदासीं ठीकु आहे सो एंटीसीडेंट जहिड़ो हूंदो एंटीसीडेंट यानी उहो नाउन या प्रोनाउन जंहिंखे रिलेटिव प्रोनाउन जेको आहे अॻो मॉडिफाई कंदो आहे ठीकु आहे उन सां उन मुताबिक़ असां जेको आहे सो यूज़ कंदासीं असांजा रिलेटिव प्रोनाउन राइट फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांजे लाइ मिसाल मां ॿ ॾियां वेरी क्लियर फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां चओसि he is the boy who has taken my book इहो छोकिरो आहे जंहिं मुंहिंजो बुक हिते ॾिसो बॉय एंटीसीडेंट आहे जहिड़ो सिंगुलर आहे त असांजो वर्ब सिंगुलर पियो जेकॾहिं हिते चयोसि दे आर द बॉइज़ सिमिलरली साॻियो जुमिलो दे आर द बॉइज़ इहे छोकिरा आहिनि दे आर द बॉइज़ हू हैव टेकन माई बुक जंहिं मुंहिंजो किताबु खयो आहे इहे छोकिरा अथव हाणे हिते हू हैव थिए थो छो त एंटीसीडेंट असांजो प्लूरल आहे तंहिंजे करे रिलेटिव जेको बि क्लास हूंदो त रिलेटिव क्लास अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट जेको हूंदो असां उन हिसाब सां वर्ब सिंगुलर या प्लूरल रखंदासीं राइट हैव ऐं हैज़ में सिंगुलर प्लूरल आहे त बॉय हुयो त हू असांजो हैज़ खयो आहे द बॉइज़ आहे त हू जेको आहे उहो हैव खणंदो हैज़ न खणंदो हिते सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट पवंदो राइट रिलेटिव प्रोनाउन सेम आहे हू सिंगुलर बि आहे हू प्लूरल बि आहे ठीकु आहे सो इहे 16 पॉइंट्स जेके आहिनि वॾियूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आहिनि इन्हनि खे बार बार गौर सां ॾिसो राइट हिकिड़ी अञा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जेका आहे उहा अञा रहियल आहे उहा ई अॻिते डिस्कस कयूं था ठीकु आहे सो द पॉइंट नंबर 17 इज़ इन स्ट्रक्चर्स कुछ स्ट्रक्चर्स होंदियूं आहिनि विच इंक्लूड जंहिंमें शामिल होंदो आहे इंक्लूडिंग हिते मां कॉलॉन ॾींदुसि उहे कहिड़ियूं स्ट्रक्चर्स आहिनि जंहिंमें इंक्लूड आहे एज़ वेल एज़ यादि रखी छॾियो हिकिड़ी इहा पॉइंट आहे एज़ वेल एज़ विथ अलॉन्ग विथ ठीकु आहे यादि रखिजे पॉइंट विथ अलॉन्ग विथ अची वञे सब्जेक्ट में द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स चवंदा इन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स ठीकु आहे इंक्लूडिंग एज़ वेल एज़ विथ अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू ठीकु आहे besides and structure आहे not only but also हिते विच में डॉट not only dot but also dot इन्ही सां जेको आहे जे अहिड़ी स्ट्रक्चर्स में ये वॾी पॉइंट आहे इन करे लास्ट में रखिया आहे द वर्ब agrees with the first subject वर्ब कंहिं सां अग्री कंदो जेको पहिरियों सब्जेक्ट आहे जेको फर्स्ट आहे उन सां अग्री कंदो ठीकु आहे फर्स्ट सब्जेक्ट सां यादि कजो स्ट्रक्चर्स कहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें इंक्लूड हुजे एज़ वेल एज़ विथ अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू बिसाइड्स या नॉट ओनली बट ऑल्सो इहे 6 स्ट्रक्चर्स आहिनि इन में असांजो वर्ब जेको आहे पहिरें सब्जेक्ट सां जेको आहे अग्री कंदो राइट फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल तौरु कीअं जेको आहे असां इन सां अग्री कंदासीं फॉर एग्ज़ाम्पल शी as well as her family members right she as well as her family members has arrived here हिते पहुची वई आहे हू यानी हिन जी माना थी त हूअ पंहिंजे सॼे घर जे भातियुनि सां पहुची वई आहे त हिते असांजो वर्ब जेको आहे शी सां अग्री कंदो न की हुनजी हर फैमिली मेंबर सां यानी फर्स्ट जेको सब्जेक्ट आहे हिन स्ट्रक्चर में एज़ वेल एज़ अची वियो न त फर्स्ट सब्जेक्ट सां असांजो वर्ब अग्री कंदो भले उहो सिंगुलर आहे राइट ओके ॿियो
For example, with he with his secretary, he with his secretary is coming to attend the meeting. हू पंहिंजे सेक्रेटरी सां गॾु to attend the meeting attend करण अची रहियो आहे. ठीकु आहे. त विथ हुजे या अलॉन्ग विथ हुजे त असांजो वर्ब कंहिं सां अग्री करे थो, ही सां. ठीकु आहे. या विद हिज, हिते भले प्लूरल हुजे, ही विद हिज असिस्टेंट्स या विद हिज डोमेस्टिक्स या कोई बि असां हिते वर्ब लॻायूं, नाउन लॻायूं असां सब्जेक्ट में, पर स्ट्रक्चर विथ अचे थी त असांजो वर्ब जेको आहे उहो पहिरें वारे सब्जेक्ट सां जेको बि हुते हूंदो उन सां अग्री कंदो. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो अञा हिकु ॿिया मिसाल तव्हांखे ॾियां. not only students but also the teacher, not only students but also the teacher attend the conference. हाँ स्टूडेंट्स सां सुनी पहिरें सब्जेक्ट सां, टीचर सां न पियो, attend the conference. Right? So you have to look here. Our verb agrees with the plural subject जेको पहिरें आयो आहे, not only students but also the teacher attend the conference. त इन्ही सां असांजो verb जेको अग्री कंदो. ठीकु आहे. अहिड़े हिसाब सां the school in addition to कीअं यूज़ करे सघो था, सॼा यूज़ करे सघूं था साॻी सां. राइट. बिसाइड्स इन एडिशन टू साॻी माना आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन माना हे नओं एग्ज़ाम्पल आहे, हीअ तव्हांखे मां इंडिकेट करे छॾियां त हीअ असांजा सेंटेंसिस, ही नंबर 1, ही नंबर 2, ही नंबर 3, ही नंबर 4, ये चारई एग्ज़ाम्पल्स जेको आहे कोट कयूं था. राइट. सो इन्फ्लेशन इन addition to other issues has increased problems for the poor. यानी महंगाई जेका आहे ॿियनि मसइलनि सां गॾोगॾु, यानी ॿिया मसइला बि आहिनि, पर महंगाई जेको आहे हुन इंक्रीज़ कयो आहे ग़रीबनि जे लाइ, मसाइल क्रिएट कया आहिनि. ठीकु आहे. हैज़ इंक्रीज़. इन्फ्लेशन इन एडिशन टू अदर इशूज़ हैज़ इंक्रीज़. हीअ जेको हैज़ पियो आहे इशूज़ सां न पियो आहे, पर इन्फ्लेशन सां पियो आहे. ठीकु आहे. फॉर द पुअर, ग़रीबनि जे लाइ मसइला वधाए छॾिया आहिनि, महांगाई. ॿिया बि मसइला खोड़ सारा आहिनि, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, एंड ॿियूं बि काफ़ी सोशल जेको आहे इशूज़ जेके आहिनि पाकिस्तान में प्रिवेलिंग आहिनि, बट इन्फ्लेशन जेका आहे उन वधीक मसइला वधाए छॾिया आहिनि. सो इन एडिशन टू जेको आहे उन सां जॾहिं स्ट्रक्चर में अची वियो त असांजो वर्ब जेको आहे पहिरें सब्जेक्ट सां. सो इहे प्रॉब्लम जेके बि आहिनि पंहिंजो स्ट्रक्चर्स इहे पंहिंजे माइंड में रखिजो. ठीकु आहे. हाणे असां थोरा MCQs जेको आहिनि इन ते डिस्कस करणु वञूं था. तव्हांजी मां टेस्ट बि न ॾेई वठंदुसि, उहो ॾिसूं था तव्हां कीअं उनखे जेको आहे सॉल्व कंदा हलो था. ठीकु आहे. पहिरियों जेको आहे ईज़ी खां हलंदासीं. MCQs तव्हांखे सॉल्व कराया ईज़ी खां थोरो डिफिकल्ट ते. द स्टूडेंट्स, हिते प्रेज़ेंट सिंपल टेंस यूज़ करायूं था. द स्टूडेंट्स डैश फॉर देयर एग्ज़ाम्स. हाणे ॿुधायो त हिते असांजे ऑप्शन्स मां ऑप्शन ए आहे स्टडी, ऑप्शन बी आहे स्टडीज़, ऑप्शन सी स्टडीइंग. ठीकु आहे. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इन मां को बि न. कहिड़ो स्टूडेंट्स सां प्लूरल सब्जेक्ट आहे त इन सां वर्ब असांजो कहिड़ो अग्री कंदो, स्टडी या स्टडीज़. प्लूरल सब्जेक्ट एस सां थींदो आहे नाउन, ऐं वर्ब जेको आहे बग़ैर एस वारो. हीअ जेको स्टडीज़ आहे मतिलबु सम्झो त स्टूडेंट्स स्टडीज़ नो, द स्टूडेंट्स स्टडीज़ जेको आहे हीअ हुजे, द स्टूडेंट हुजे सिंगुलर, त पोइ स्टडीज़ ही सही थिए ऑप्शन. राइट. हाणे जेको असांजो ऑप्शन सही थींदो उहो आहे स्टडी. द स्टूडेंट्स स्टडी फॉर देयर progress in examination या for their examination. ठीकु आहे. So option A is the right answer. Okay. Number 2, John and Mary. कल मां तव्हांखे चयो त मां जेको आहे
तव्हांखे MCQs एंड में सॉल्व कराईंदुसि राइट। हाणे ॾिसो तव्हां ॿुधाईंदा वञो जॉन एंड मैरी डैश टू द पिक्चर्स, डैश टू द pictures mana to the cinema to watch movie. Okay, option A is goes, option B is go, option C is going, option D gone. which gone past participle form ये अकेली पवंदी कोन है, जैसे हेल्पिंग वर्ब ना हो जाए, हेल्पिंग वर्ब हिते आहे कोन, जॉन एंड मेरी सब्जेक्ट आहे, डायरेक्टली वर्ब रखणो आहे, गोइंग बि इंग फॉर्म बि बग़ैर हेल्पिंग वर्ब जे इज़ एम आर वॉज वर खां सवाइ या विल बी खां सवाइ कोन पवंदी। बाक़ी गो एंड गोज़ मां असांजो हिकिड़ो ऑप्शन सही थींदो। जॉन एंड मेरी प्लूरल नाउन आहिनि, ॿ नाउन्स या ॿी या टी पॉइंट तव्हांखे पढ़ाई हुई, जेकॾहिं ॿ नाउन्स जॉइन थियल हुजनि एंड सां त असांजो वर्ब प्लूरल एड थींदो आहे। सो गो विल बी द राइट आंसर। हिते स्टडी राइट आंसर आहे, हिते गो राइट। जॉन एंड मेरी गो टू द pictures. Is that clear? Okay, point number 3. Point number 3 say though the team dash the championship. The team is collective noun. The team dash the championship. The team dash the championship. Options are win, B winning, C wins, D to win. Right? What is the right answer? हिते ऑप्शन में वन जेकॾहिं ॾियनि त घणा किताबनि में वन बि ॾिनल आहे ऐं सिलेक्ट जेको आहे विन्स थियल आहे, पर वन बि पास्ट टेंस में माना असांजी टीम जेको आहे या कंहिंजी बि टीम चैम्पियनशिप खटी त वन त राइट आंसर थींदो, पोइ त ॿ सही ऑप्शन थी वेंदा राइट। हाणे हिन मां हिकिड़ो ऑप्शन असांजो सही आहे, या विन आहे या विन्स आहे, त द टीम सिंगुलर ट्रीट थींदो आहे, कलेक्टिव नाउन आहे, तंहिंजे करे ऑप्शन सी जेको आहे राइट आंसर आहे, यानी विन्स राइट। ओके, नंबर 4 आहे nobody dash the answer. Now nobody indefinite pronoun आहे। indefinite pronoun तव्हांखे मूं पोएं लेक्चर में सम्झाया त indefinite pronoun सिंगुलर वर्ब जेको आहे खणंदा आहिनि, ठीकु आहे। nobody know the answer, B knows the answer, C knew the answer या known the answer, and D knowing the answer. कहिड़ो सही ऑप्शन आहे? nobody सिंगुलर आहे, तंहिंजे करे ऑप्शन असांजो सिंगुलर ट्रीट थींदो, knows, nobody knows the answer, right? okay, number 5 relative pronoun वारी हाणे तव्हांखे पॉइंट मूं पढ़ाई। अच्छा, जेकॾहिं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे everyone या everybody dash everyone या everybody dash to the party, to the party. everybody छा ऑप्शन में आहिनि? ऑप्शन में आहे goes, B go, C gone and D going. everybody सिंगुलर आहे, जीअं indefinite pronoun nobody आहे ईअं त everyone या everybody goes to, इहो बि सिंगुलर ट्रीट थींदो हिते, तंहिंजे करे सिंगुलर वर्ब पवंदो, ठीकु आहे। सो MCQs ते थोरी तवजह रखो, तव्हांखे प्रैक्टिस कराईंदो सॼी। द बुक ही जेको असांजो एडजेक्टिव क्लाज़िस हूंदा आहिनि विच में, विच डैश ऑन द टेबल, द बुक डैश ऑन द टेबल was lost yesterday। ठीक, हाणे असां वटि ऑप्शन जेके आहिनि हिन में ए में आहे was, बी में आहे वर, सी में आहे बी ऐं डी में आहे बीइंग। ओके, व्हाट इज़ द राइट आंसर? द बुक विच असांखे ॿुधायो त एंटीसीडेंट जेकॾहिं सिंगुलर आहे त विच ही असांजो रिलेटिव प्रोनाउन आहे, उहो सिंगुलर वर्ब बि खणंदो। विच वॉज ऑन द टेबल वॉज लॉस्ट yesterday, माना जेको टेबल ते हुयो उहो कल्ह गुम थी वियो। हे वॉज सेकेंड टाइम आयो आहे, त इन मां बि तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हिते वॉज सही आंसर आहे, ठीकु आहे। ओके, नंबर 7
द एम्प्लॉयज़ सागी टाइप जो है द एम्प्लॉयज़ कॉमा हु डैश ओवर टाइम जेके ओवर टाइम कम कंदा आहिनि रिसीव एक्स्ट्रा पे उन्हनि खे एक्स्ट्रा पे ॾिनी वेंदी ठीकु आहे ऑप्शन आहिनि वर्क बी वॉक्स सी वर्किंग डी वर्कड हिते ॾेई सघो था वर्कड छो त हिते वर्क न ईंदो छा आहे त विल यूज़ थियल आहे तंहिंजे करे वर्कड हिते बिल्कुलु सूटेबल न ठहंदो ठीकु आहे वुड हुजे हा त पोइ वर्कड असां ॾियूं सो द एम्प्लॉइज़ प्लूरल आहे हू डैश हू वर्क एम्प्लॉइज़ प्लूरल त वर्ब असांजो प्लूरल यूज़ थींदो ठीकु आहे वॉक्स यूज़ न थींदो न वर्किंग न ई वर्कड छो त वर्कड हूअं पॉसिबल हुजे हिकिड़े हिते वुड हुजे हाणे ओवर टाइम विल रिसीव एक्स्ट्रा पे यानी उहे एम्प्लॉइज़ जेके ज़्यादा कमु कंदा आहिनि ओवर टाइम कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे जेको आहे एक्स्ट्रा पे ॾिनी वेंदी ठीकु आहे लास्ट बट नॉट लीस्ट जेकॾहिं सेंटेंस अची वञे द डिसेबल्ड dash been employed in this factory इन फैक्ट्री में डिसेबल्ड खे जेको आहे सो एम्प्लॉयमेंट ॾिनी वई आहे द डिसेबल्ड हैव बीन या हैज़ बीन या सी वर ठीकु आहे त इन मां कहिड़ो ऑप्शन जेको आहे राइट आंसर वेंदो द डिसेबल्ड तव्हांखे ॿुधायो त एजेक्टिव सां जॾहिं द ईंदो आहे त पोइ उहो प्लूरल ट्रीट थींदो आहे तंहिंजे करे असांजो ऑप्शन हिते ए जेको आहे सही वेंदो ठीकु आहे द डिसेबल्ड हैव बिन द डिसेबल्ड हालांकि ईअं सिंगल लॻे थो सिंगुलर आहे बि एजेक्टिव इन जे अॻियां जॾहिं द लॻो त इहो प्लूरल नाउन ट्रीट थींदो आहे तव्हांखे सम्झाए चुको आहियां ऐं प्लूरल वर्ब खणंदो राइट ईअं ई नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर अटेंड उहो जेको हाणे लास्ट पॉइंट तमामु पढ़ाई वॾी पॉइंट त जॾहिं असांजी एज़ वेल एज़ इन एडिशन टू विथ अलॉन्ग विथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो इन में असांजो वर्ब पहिरें सां एग्री कंदा आहिनि सो उहो बि एम सी क्यू जो असांजो पार्ट आहे ठीकु आहे सो दोस्तो आई होप दैट ये एम सी क्यूज़ तव्हांजे काफ़ी हेल्पफुल थींदा अॻियां हिते मां टेस्ट में बि इंक्लूड कंदोमांव तंहिंजे करे हिन ते थोरो गौर कजो थैंक यू सो मच सी यू वेरी सून